Wind instrument. Духовые инструменты. Духовые. Strings. Струнные. Singers. Певцы. Percussion. Right. Composers. Композиторов нет? Nobody? Even secrets? Not showing. Потихоньку, может быть, кто-то пытается сочинять, подбирать. All right. There's. 1, 2, 3, go. Hi everyone. So I'll start present myself. My name is Malcolm Braff. I am born in Brazil, and I was raised in Senegal, mostly Western Africa, and I'm now living in Switzerland, in the center of Europe, since I am a teenager. Since I was 13, I'm in Switzerland. I will translate straight afterwards. Меня зовут Малком Браф. Я родился в Бразилии, потом мы переехали в Сенегал, в Западной Африке. А где-то с 13 лет я живу в Швейцарии. What I want to introduce to you, what I want to talk about today is a very focused and special approach that I've been developing those past years, and it concerns rhythm. О чем я сегодня хотела бы поговорить, это очень специфическое, узкое направление моей деятельности, которую я развивал в течение последних лет, это ритм. And more especially, something I call micro-rhythm tempering, or non-Euclidean rhythms. Это сложно перевести. В частности, это то, что я называю micro-rhythm, no. Tempering. Tempering is like the well-tempered clavier. Tempering is what makes in this keyboard this thing be a C sharp, but also a D flat. Малком говорит о темперации. Yes. Да, темперация, микроритм и темперация. Тема сегодняшнего разговора. So tempering is something that has been used in Western keyboard, coming from European music, that is mostly known from the Bach, Johann Sebastian Bach, well-tempered clavier, and it's the idea that to make the keyboard slightly wrongly tuned. It's out of tune. The keyboard is out of tune on purpose so that D flat equals C sharp. So normally C sharp is here, D flat is here, and violin players, they know this, singers, they know, they pitch differently, but on the keyboard it's one single key to press, so that enables you to shift, to do what we call modulation, is to, in the middle of a song, to change from C sharp to B flat. Темперация пришла, особенно используется в западной музыке, в европейской музыке, и очень много использовалась Бахом. Это извлечение, модуляция, то есть несколько тонов из одной ноты. Пожалуйста. Если позволите, да, я немножко помогу. Это действительно профессионально нужно понять, что такое темперация. До Баха клавир
то есть инструмент похожий вот на данный, который здесь находится, он был настроен таким образом, что тональности со многими знаками, со многими диезами и бемолями, они звучали фальшиво. А Бах впервые в истории музыки применил произведения, в которых, то есть написал произведения, в которых есть множество диезов и бемолей. Таким образом, как он это смог сделать? То есть мастера инструментов, они настроили таким образом клавир, что, ну, к примеру, си бемоль и до диез стали звучать одинаково. То есть слегка фальшиво. На самом деле си бемоль немножечко отличается от до диеза. Это то, что сейчас говорит Малькольм, да? Для того, чтобы написать было возможно произведение со многими диезами и бемолями, то есть в тональностях со многими диезами и бемолями, эти два звука, их взяли, сделали одинаковыми. То есть си бемоль и до диез сделали одним звуком. Хотя на самом деле они должны чуть-чуть друг от дружки отличаться. То есть, чтобы вы поняли, что такое темперация. Поняли, да? Okay, so just to make sure, before we had this well-tempered tuning, the equal tuning, equal tempering is what we call it. When you want to play in one key, like you want to play in G major, you had to tune the instrument for G major. And then if another song is in another key, like B flat minor, then you retune your instrument to, we were not able to change keys. And since we have this, we're able to modulate, which means change keys. So I'm going to give an example of this. Now here I'm playing. So this is the C sharp. Do diesis, okay. Do. How you say do re mi fa sol? What? Yeah, okay. So do diez. Okay. Same. Now it's do diez, and now it's re bemol. Okay. Singers, they pitch differently. Okay, a little change to go from do diez to re bemol. So the dark key here is in between. You have do diez here, real do diez here, real re bemol here, and this one is in the middle. Okay? Okay. I try to do the same in rhythm. Okay? So this is what I want to explain to you. Rhythm, the way we describe rhythm in solfège, in music theory, is you have a duration, and this duration is divided, subdivided in equal subdivisions, right? So you have, and then ta, 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 2, 1, 2, 1, or 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, or 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. But it's subdivisions. Это надо переводить? То есть я стараюсь сделать то же самое, ту же темперацию, но в ритме. И в классической теории музыки у нас ритм, то есть делится, да, на равные размеры и на меньшие, на несколько тактов. So this is why we call the bar a meter. Time is metered, like meter, centimeters, millimeter. Okay, you have subdivisions going that allow you to perceive something that is supposed to be a continuum in slices. Поэтому мы называем это метр, то есть что-то, что мы измеряем равносильно, как мы измеряем длину, и то, что мы делим на равные доли. But in as far as the different cultures I've been confronted with, as far as I can notice so far, most of traditional content is having rhythms that cannot exactly be described by this metric system. И что, по крайней мере, то, что я заметил,
в очень многих, в традиционной музыке разных народов используется ритм, который невозможно измерить вот этой классическим измерением. And even in the classical, Western classical musical culture, you have given traditions, ways of playing, different schools depending on which city they come from, which country, where you have a musical agogic gesture, a way of playing the rhythm that is not exactly quantized, that is not described by how you write music, and then is transmitted through oral tradition. For example, maybe you know the Vienna waltz. Yeah. And so here is 3/8, and it's supposed to be 1, 2, 3. No. Okay, it's a waltz, but the way traditionally this is played is not like this. Is so it's not equal thirds. Okay, you have a first short third and two long, like short, long, long, short, long, long, short, instead of 1, 2, 3 quantized, precise, metered. Swinging thirds. Yes. То есть даже в классической западной музыке встречается, есть много примеров, в зависимости от того, откуда оригинальная композиция была взята, из какой, может быть, традиционной музыки определенного города или населенного пункта, встречается также вот это ритм, который невозможно вписать в традиционное деление. То есть даже венский вальс классически он расписывается на 3/8, но это письменно невозможно передать, часто передается только устно, что на самом деле это не равные 3/8. So in Baroque, you had, for example, a French tradition that was well known throughout Europe that was called la note inégale, which means unequal notes, and some analyzers, they relate even the jazz swing to this unequal note of the French. And you find in Johann Sebastian Bach scores, sometimes it's written à la française, so play it like the French. And this means that you swing, like in swing, ta 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 ta. So it's two division, but unequal. The first is longer and the second is short. And this was known in Europe as the French style. В барочной музыке, которая пришла из Франции, тоже есть этот ритм, где две части, они не равны. И Бах даже у себя в партитурах он писал, что играть по-французски, то есть во французской манере. То есть играть их неравными, хотя да. написано равные две доли, а играть неравными. Одна короче, другая длиннее. And of course, I mean, I'm a jazz pianist, so, and I suppose you know this is supposed to be a jazz masterclass, I guess. So, of course, you have in the jazz tradition swing that is spread out that everybody knows within the jazz culture. And swing also is a long short, but that you cannot describe metrically with precision. Traditionally, people used to say that the jazz swing is somewhere between the 2 and the 3 division. So like between C sharp and D flat, so I think you start to see where I'm about to come. Когда мы говорим о свинге, то, наверное, так же, как и в темперации звуковой, можно сказать и о темперации ритмической, что-то среднее между 2 и 3. So let's say this is really the 2 division. I'm sorry, I'm left-handed, it's going to be difficult. Прошу прощения, только левой рукой, поэтому, может быть, не настолько хорошо.
So this is a one-beat cycle divided into equal 8 notes. Это одна доля, которая разделена на 3/8. Right? So let me put it like this. And here I would have 1, 2, 3. A 3 division, like 1, 2, 3. Здесь тоже деление на 3. Right? And so swing is somewhere here. Свинг — это что-то среднее, где-то там. Right? And depending on the tempo and the style of and the person, the special swing that each performer, each player has, swing can be here or here or here, but somewhere in between. И в зависимости от стиля, от характера исполнителя, свинг будет где-то вот там, где-то там. Right? So, for example, you will have people that will swing almost to the straight like that, and some really but you can be somewhere in between. Что-то почти и что-то среднее между. То есть некоторые музыканты, они будут вот на этой шкале, скажем так, они выше, некоторые ниже, в зависимости от своего темперамента. What's important is that you are here in between. And when you are here in between, you are able to decide if you want to listen to it as pertaining to the 2-division world or to the 3-division world. И в зависимости от того, где именно между этими двумя делениями вы хотите находиться, вы можете быть ближе к верхней шкале или к нижней. Right? So, and this is, I don't know how many of you are familiar with the jazz environment. Не знаю, насколько вы все знакомы с джазовым окружением. So what happens is that you have traditionally the accompanying band, like the rhythm section, the drummer, the piano player, and the bass player, that provide a rhythmical substrate, some ground on which the improviser will improvise, like the saxophone player, or will improvise his lines. Традиционно в джаз-бенде есть ударник, есть клавишник, есть басист, и они создают некоторый такой ритм, да, для того, чтобы и тот, кто импровизирует, мог на базе этого, на основе этого импровизировать. Yes, and traditionally they will be somewhere here in the middle. И традиционно это будет происходить где-то вот в серединке. So that the soloist can choose to play like this or like this. И солист может выбрать, где он будет ближе, выше или ниже. And actually, even of course, play triplets. И даже, может быть, где-то там. The idea is that compared to this middle position, this distance here between this and this is acceptable, as well as between this and this. It sounds like flam. It sounds like okay. It's very close. It's not two notes. It's like two played together, but instead of ta, it's just krang. Two notes, like krang, but in a rhythm, ta, it's okay. We understand, our brain accepts it is together. It is even a nice effect to make the melody come out. Sometimes you play, instead of, you play, you know, just to have to da 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 to make the melody more present, to make the melody come out. Sometimes you even use this short delay between two voices. И, используя вот это вот маленькое, совершенно маленькое деление между двумя голосами, ритмическое деление, когда получается вместо ровных та-та, получается та-та, та-та,
И вот как раз это и делает музыку более приятной. So this is acceptable. So when comparing to the middle position, if someone plays straight, you hear it, it's okay. If someone plays really triplets, like instead of 2 plays 3, it's okay. These two, they sound together. But those two, this one and this one, they will sound too much apart. Then it's really, you start hearing different notes. So by choosing an intermediary position, your brain accepts to, it works, it's harmonic, it's synchronized, whether you choose the 2 or the 3 division. But if you play straight 2, this is something else, this is too far away. Я, насколько поняла, если вы меня поправите, да? То есть вот эта вот разница, она должна быть не настолько прям большая. Если разница совершенно чуть-чуть незаметная, вот это вот расстояние еле-еле заметное, оно делает музыку более приятной. Это приемлемо, это возможно. Но если уже расстояние между этими долями слишком уже большое, тогда уже это неприемлемо. So, and this in jazz history, there are many examples of that. But what the point I want to come to is that this would be like your do diesis, and this would be like your re bemol, and by choosing an intermediary position, you are able to modulate, to choose to go from. Okay, I modulate, but using this as a switching point, right, from do diesis. Okay, I use that same note going from. Okay, I change key using that note. So it's a bit, the note is this one in the middle, and when I change, I hear it like this, or I hear it like this. Малькольм делает параллель между темперацией звуковой и темперацией ритмической. То есть от ритмической темперации он сразу перешел к гармоническому вот этому переходу из одной тональности в другую, к модуляции из одной тональности в другую. Он говорит, что в истории джаза очень много примеров, когда вот именно ритмически вы выбираете вот эту вот серединку, что-то между. И в звуковой темперации, получается, тоже вы можете сделать вот этот вот переход в зависимости от того, что именно он сейчас слышит. Или это бемольная тональность, или это диезная тональность. So the idea is this, to have an intermediary position, like this key that is between do diez and re bemol, or this rhythmical position that is somewhere in between, so that the brain accepts to listen, to hear it as like this, or you can choose. Okay, this is tempering. То есть вот эта ритмическая темперация подразумевает, что ваш мозг должен услышать это где-то в серединке. Или это этот ритм, или это тот ритм. Okay, so that's the idea, the extension of the concept of tempering from pitch to the rhythm domain. And this is why I call it micro-rhythm tempering. То есть вот это вот и есть основная идея — перенести темперацию из звуковой области в ритмическую, и поэтому он ее так и назвал микроритмическая темперация. Any questions so far? У вас есть какие-то вопросы? Пока. All right. I have generalized this idea to all possible divisions of time. Okay? Я перевел вот эту идею, ну как бы сделал ее универсальной для всех типов ритма. So, for example, I can have, so this is 2 division. Так, вот это вот 2 доли, yes. Ой, вернее 2 деления. And let's say I do the same with
I do something similar with the 3 division. So here we are, and let's say I want to go here. Can you read? So this is somewhere between ta 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 and ta 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 ta. Что-то между та-та-та-та-та-та и та-та-та-та-та-та. And you can choose how many, where exactly. 30%, 10%, 15%, 50%, 97%. Вы можете выбирать 50%, 30, 40, 80, сколько хотите. Right? And so I imagine a way of notating this. A notation for this, the way I notate this is I will have my, oh, I feel so bad with the left hand, I'm sorry. Okay, this is how I notate it. Я попытался понять, как можно это отображать, и вот это то, как я придумал. Okay, so swing is like this. Right? And then you 50%, you write what you want. Okay, so like this, it's very theoretical, but theoretically I'm able to describe any rhythm that I'm not able to describe with the metric system. То есть это очень так теоретично, но благодаря вот такой записи я могу описать то, что невозможно описать классической. So this part here, and this is what is disturbing to most music students, this part here is not precisely describing something metric. It's just differentiating between longs and shorts. Long and short, but doesn't tell, this is not half of this. It's not, I'm using musical signs here, but what I mean is just long, short, and then the percentage will tell by how much is the longer than the short. Вот этим процентом он указывает, насколько должно быть короткое, короче и длинное длиннее. Да, как-то. So here, this is not 3/16 notes. Okay, I have this, like 1, 2, 3, but this is not 3. This is 2. Okay, this is really 2, but swinging. Это две свинговые ноты. This is really ta 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 with 3 only at 100% of phrasing. Yeah. Это триоль на та-та-та-та-та-та-та-та-та, только на 50%. На 100? Yeah. At 100% is ta 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 3, right? 100% это та-та-та-та-та-та-та. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1. At 0%, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 0 это раз, два, раз, два. Swinging in between ta ti 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 ta ti ti, and so you can choose from ta 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 ta. You can increase, modulate, change, like turning a knob, adjusting a knob, a volume knob or modulation knob, and say how much, what the amount of swing that you want between 0 straight to division
and 100%, which will be then pertaining to the three division completely. Таким образом, вы можете прямо как вот при помощи переключателя двигать вот это вот свинговое деление или ближе к вот этим дуолям, которые ровно идут та-та-та-та, или ближе к триоле, которые вот та-та-та-та-та. И тогда у вас получится вот это деление с более короткой нотой или с более длинной короткой нотой. Даже высчитать проценты можно. And okay, I was commenting with Chamilia on the car coming here that I feel sorry. Normally, when I give a master class like this, if it's in a new place that I don't know, I usually try to document myself and listen to traditional folk music, and I didn't. So I'm sorry, I don't know nothing about Kyrgyz traditional different music or instruments. But as I said in the introduction, in every culture, traditional culture that I've been confronted with so far, not saying that this description is the correct description of what's happening, because this is really tradition. I don't want to pretend anything about it. But this is a possible way, an interesting way of describing rhythms that normally cannot be described with the metric straight system. Я прошу прощения, я, к сожалению, обычно, когда я приезжаю в новое для меня место, я стараюсь прослушать традиционную музыку и ознакомиться с ней. К сожалению, у меня не было такой возможности, я еще не послушал, не изучил традиционную кыргызскую музыку, но я уверен, как и во многих других традиционных культурах, вот этот свинг ритмовый, он тоже присутствует. И я не претендую на то, что вот это единственный возможный способ, но это один из способов, которым можно изображать то, что невозможно описать в классической метрической системе. So, for example, this triplet that I drew, this one, right? This is very common in African music or Afro-Cuban music, and maybe you heard it, and I met this one in many, many different cultures also. So it's, instead of takati tikiti takata, go takati tikiti takati tikiti takata tikiti tik, and not tak 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 tik tik tik. Okay, this is still further, 100% ta 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 takiti tikita tikiti tikitu pakata kiti 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 somewhere in between, right? Between 3 and 4 division. This is something that's very, very common. Вот эта вот триоль, она часто встречается в африканской музыке. И никогда она не звучит именно так, как вот изображено, там, та-та-там, та-та-там. Никогда так не звучит. Она звучит всегда немножечко сдвинута, ну вот так, как сейчас изобразил Майкл. So if I'm just looking at long-short distribution, there are 6 canonical different triplets. I'm sorry, I hope we have time to go into some practice. Also, try to, okay, how to practice this is really the question, but I want to make sure you understand the topic first, so that you're able, maybe, if you're interested, to develop your own practice, your own exercises at home. Сейчас он покажет 6 основных типов триолей и как можно с ними позаниматься. Okay, 3 different colors of triplets.
3 разные цвета триолей. 6, sorry, 6. 6, да. Yeah. 6 разных цветов триолей. Those 3 here to the left, they are between 3 and 4. Вот эти 3, которые слева, они где-то между 4 и 3. Like between do dièse and ré bémol, 3 and 4. Как, например, между до диезом и ре бемолей. And those to the right, they are between 3 and 5. А вот эти, которые справа, 3 and 5. между 3 и 5. Right? 1, 2, 3, 4, 5. Как раз, 2, 3, 4, 5. Okay? You find all of these in different traditions in the world. Like this one is typical Brazilian triplet. Вы можете все это найти в какой-то традиционной музыке. И вот это, она часто попадается в бразильской. Like like a 6/8 Как 6/8. That's Brazilian, or Это бразильская. Okay. Gnawa, you find this in Gnawa. This one also in Gnawa tradition, like North Africa. В Северной Африке традиционная науа музыка. So what's interesting is that as a soloist, I can, if I'm playing a 6/8 based on this. Если я играю на 6/8, Okay, so five is there. Of course, you hear the 3. It's like 6/8. Конечно, вы слышите 6/8, но пятерка там есть. It's a 6/8, a 3 based, but 5 is really present. Но все-таки пятерка реально присутствует. You can harmonize with 5 easily. Вы можете на пятерку, на 5/8 легко это сделать. So this approach is a way to harmonize different divisions. Вот это способ гармонизовать разные деления. Разные деления. Разные тактовые деления, да, разные ритмы. So thank you. Then anything, 1, 2, 3, 4, 5. Gonna be difficult to read. Okay, this is a 5 doublet. Так, это, я как понимаю, это квинтоль. Also with some phrasing or swing applied to it. Также в какой-то фразировке, в свинговой манере. And it gives taste to the 5. So instead of going da 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 da, это дает как бы вкус квинтоли. So seven, but was already present a little bit in the very slight swing I gave you. I hope you could notice. Okay, so between между вот тем, что сейчас спел Марком первое и второе, you will have
And here, from here, I can connect to 5. И отсюда можно опять перейти на квинтоль. 1, 2, 3, 4, 5, right? Or 7. Или 5, From here, или 7. Или квинтоль, или септоль. Yeah, it's in between. Что-то между. So I can hear both. And I can Могу jump слышать from one to the оба other. одновременно. И могу переходить от квинтоли к септоли. Another example, maybe quick. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so И вот еще один пример на восьмерку. this is really like a 4, 1 and 2. It's, Это действительно очень похоже на 4 плюс 4. but I can start swinging it Но если мы начнем делать свинг, like this. как вот сейчас, So, whatever. So, 8, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 8, слышите, да? 8. $13. Okay? From the 8. 13. Получается 13 из 8. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. $11 from the 7. 11 из 7. Etc. Basically, И так далее. you harmonize any division with any division that you want. Вы можете использовать любое деление из любого. То есть переходить из одного ритмического рисунка к следующему ритмическому рисунку. To finish with the theoretical introduction, Заканчивая теоретическую часть, I see three main reasons for my personal experience, for my music, that this is useful for. Для себя лично я увидел три основные, которые можно использовать. First of all, and maybe probably the most important to me, is that it adds a groove element to the meter, to the subdivision, to the rhythm. Прежде всего, самое важное — это деление на элементы. Because when you swing, you give the music a shape that reinforces the pulse feel, so the dance feel. Так как, когда вы делаете свинг, вы придаете музыке оттенок, какой-то танцевальный оттенок. So if I'm... Okay, this is a 7-pitch cycle that without swing, you hear the 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is how you perceive the cycle. Это цикл из септолей. Yes. And if you will dance, you don't know how to, you dance. Если вы будете This is what you're trying to танцевать, get. как вы будете здесь танцевать? Okay, but as soon as... А вот если сделать так, people start hearing... люди начинают слышать это. Because of the swing, you have a pattern rhythmically independent of the choice of pitch that is repeating and that the ear hears like oh ta and they can dance to this. И тогда вы начинаете, и у вас появляется возможность танцевать. So it's really independent of the conventions that okay, what pitch like low pitch is on the downbeat and high pitch like tu ta. High pitch is going to be syncopated. Независимыми от or whatever convention we have, it's pitch independent. So it's really in the structure of the music that you recognize
not even the structure of the music that's played, that what's underneath. It's in the substrate that you recognize the pulsatory cycle. Вы становитесь независимыми от какой-то структуры. So if I say, okay, but and you hear the pitch. I mean the pitch. Da, di, di, da, da, di, 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 da, di, di. This is also giving, okay, this gives the dance immediately, and this not depending on the tone cycle. Это вам дает немедленно, сразу же, тут же вы можете немедленно, дает вам возможность затанцевать. То есть вы становитесь независимы от вот этой самой структуры. So if I go, okay, maybe you know this piece of Johann Sebastian Bach. So this, if I am an alien, if I come from planet Mars, and I don't know nothing, I just hear. Если я какой-то инопланетянин с Марса, я вот услышал эту инвенцию Баха. Okay, because I cannot hear pitch. И что я тут слышу? I just hear ta 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 ta, and I don't know if it's ta 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 ta. I don't know where to dance. Я не знаю, где ж тут можно затанцевать. But if I ну, а если я услышал вот это, тогда... So you hear, and the dance becomes obvious. И тогда танец становится возможным. So what I'm saying is not that you're supposed to play Johann Sebastian Bach like this. Конечно, я не предполагаю, что надо играть Баха вот таким образом. But it's to try to prove that swinging, even if it's a little bit, making longs and shorts, adds a groove to the music. Я просто пытаюсь вам доказать и показать, что вот совсем немножко свинга дает вам возможность сделать ее более живой, более танцевальной. So this means that the cycle, the pulse cycle, is emphasized. Это значит, что ритмический цикл он должен быть акцентирован. Yeah, stronger. Он должен быть сильнее. Okay, so makes you want to dance more. This is groove. This is what groove is about. Groove, it's an English word to precisely say, oh, if a music is grooving, means you want to dance to it. То есть если вот это английское слово groove, которое, я не знаю, вот это groove предполагает, что оно дает вам возможность сделать музыку танцевальной. So this is what the first reason, groove, dance. То есть первая причина это groove, это танец. The other reason is that it gives me access to difficult, strange rhythm ratios, like, 13/8 or, whatever. Вторая причина это то, что дает мне такое разнообразие, огромное разнообразие ритмических рисунков. Now in contemporary music you find a lot of those composers like to, 17/9, please. Сейчас вот в современной музыке вы можете увидеть, композиторы пишут самыми разными ритмическими рисунками, там 17-й, не только 16-й. And this is a method that allows you to audiate them, to get closer, to start hearing it. Это метод, который делает вас способными увидеть это все, освоить все это. All right, because if you are used to add a little bit of this swing, then you know the way to get to the other division. Если вы привыкли к такому вот небольшому свингу, значит вы знаете способ, каким образом достичь еще каких-то других ритмических. As I said before, it harmonizes in your brain one division with another. It's harmonization of speeds, of different
rhythm subdivisions. Это гармонизация разных ритмических рисунков. Сделать гармоничными разные ритмические фигуры. And the third one is in my music, I'm able to now write music where the meter is morphing. Третья причина — это то, что когда я пишу музыку, я теперь могу сделать ритм еще более тонким. So I would write something like with starting at 0%. Я могу начать с нулевого So straight ta 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 ta, and slowly и постепенно, медленно over 15 bars да, to the 100%, and then change to some. So a music where the rhythm is always slightly changing, morphing. Делать переходы вот эти более тонкими, до 100%. How I describe a little bit going from 8 to 13, but this can take very long without being noticed, and then you find yourself in a different meter. Вот как я это описывал, когда вы переходите из восьмерки к 13, например. Okay, now how to practice this? Так, а теперь как этим всем заниматься? Как это все практиковать? By doing the morphing. So I go back to very basic practice. Возвращаемся к самым основам нашего образования, наших занятий. Like you're practicing your scales, you know, really very basic, like when you first picked your instrument. Ну вот как, например, вы начинали учить гаммы, самые ваши первые шаги. Lesson number 1 or number 2, you really very early Урок stage. первый или урок второй. And I choose, for example, И я выбираю вот, например, this one, вот это. and I try to play my И я- scales or repeat notes or articulate, И я пробую играть вот это, артикулировать это, играть это. trying to go from 0% to 100%. Пытаюсь играть от нулевого процента к And back. 100%. Do the traveling. И назад. И опять вперед и назад. Right? So, and Вот back. мы до 100% дошли, теперь идем назад. Все, Right? дошли до нуля. And this depends on the instrument. И это зависит еще от инструмента тоже. It is something physical. Если это что-то физическое, It has to deal with muscles, то, что вы должны делать при помощи ваших мышц, body movement. So, the movement of the body. ага. Если вы используете движение вашего тела, Somehow you consider the action you're doing on the instrument not as producing tones, that's not the purpose. каким-то образом вы должны рассматривать не так, как будто ваше тело что-то производит. It is your body dancing on the instrument. Вы должны представлять, что ваше тело танцует на инструменте. And the music that comes out of this is a side effect. Side effect. И музыка — это как бы сторонний какой-то эффект. What you're really doing is dancing on the instrument Но на самом деле вы просто танцуете на инструменте. with whatever movements are engaged in playing the instrument. If you play violin, if you play, you know, if it's very small movements or big movements on the drum, it doesn't make the difference. It's like I dance with just small movements. Whatever movement is engaged from the body to produce the sound on the instrument, those are the movements I pay attention to and dance with. То есть не зависит от того, вы играете на скрипке или на большом барабане, вы делаете большое движение или вы делаете мелкие движения вашим телом, но вы все равно производите танцевальные движения вашим телом, вы танцуете на инструменте. I've been told we need to make a break.
Sorry? 20 left. And then what? Then we must stop. Okay. Осталось всего 20 минут. So, who brought their instruments? You brought your instrument. Who brought their instrument with them? У кого с собой инструменты? Okay. You want to try? Sure. Oh, you don't need to plug in. Just. Here's somebody who would like to sing, if it's possible. Of course. Yes, sure. So the idea is, I try to, yes? So what I propose is, so the idea is to analyze the movements that you are doing on the instrument and work on each of them separately. So I'm sorry, it's not going to produce any music so far. As I said, I want to first connect to the dance, okay, to the movement. So. Прежде всего, я хочу связать то, что сейчас мы будем делать, не с какой-то конкретной определенной музыкой, а именно с тем, что ваше тело должно танцевать, оно должно двигаться в танце. The body is working with muscles. Тело работает мышцами. And the basic thing how muscles work and how they interact together is by contracting or releasing. И фундаментальная вещь в работе вашего тела — это как работают мышцы. Они расслабляются или напрягаются. And most of the times you have pairs of muscles working together, like one is contracting and then the other is releasing, and then the opposite, the other is contracting, so the one is releasing, so to allow movement. Есть мышцы, которые, например, сгинают ваше тело, напрягают, а есть мышцы, которые расслабляют ваше тело. So, like in very basic movements, muscles they synchronize just by being off phase. Так что вот самая базовая вещь — это понять, что в теле есть мышцы, которые напрягаются и которые расслабляются, и они работают синхронно. So the basic element of movement and body rhythm is yes and no, up and down, in and out. It's binary. То есть вы должны понять, что самая основная вещь, базовая вещь в работе вашего тела — это да или нет, вовнутрь или, left, right. или вовне, слева или справа. То есть вот эти контрастные вещи, напряжение, расслабление. Right. So one good approach, I'm not saying it's the only one, but one good approach is trying to analyze the movements you are doing on the instrument from this point of view. Is to abstract from your playing and performing experience what binary movements are engaged in the playing. Одна из важных вещей, я не говорю, что это единственная важная вещь, но одна из важных вещей — это то, что вы должны понять, как работает ваше тело. So here you're having a downstroke, upstroke. So this is typically a yes and no movement, right, left, up, down. Да, это вот такое вот движение получается, движение да-нет, то есть вниз-вверх, да-нет. So the idea is to try to morph, to start with straight triplets,
and slowly try to bring a little bit of ta 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 element. Yes, yes, try. Yes. Yeah, very good. It is normal. When I first tried this, I was going ta 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 ta, jump immediately to the other side. Когда я впервые делала это упражнение, то я немедленно перепрыгивал сразу на. But with a little practice, you are able to modulate and Но decide. когда вы немножко попрактикуетесь, вы будете делать это более постепенно. There is something here very important. I'm sorry, we don't have enough time to really go in detail about the К сожалению, у theoretical, нас нет времени, the чтобы theoretical aspects, погрузиться в детали. and especially the harmonic properties of all this. But one thing is what I call groove balance, is that Одна вещь, которую я называю грув-баланс, то есть танцевальный баланс. this is ground, Вот это вот земля, and this is a triplet. а вот это треугольник. Okay, this equal 1, 2, 3, three division. Он равносторонний треугольник. The equal triangle. Такой равносторонний треугольник. Okay, and pulse goes like this. И я полагаю, что буду идти так, по часовой Okay, so we стрелке. have 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta 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 ta. Okay, and this is going to be here, right? 1, 2, 3, 4. So I have 1, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. 3-4 раз, 3-4 раз. And what we want to do is morph, right? To do the triangle change its shape И теперь мы что делаем? Мы этот треугольник поворачиваем. progressively. So between ta 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 Да, ta и теперь мы его вертим вот от одной стороны к следующей стороне, от дуоли к этой самой триоле. As soon as I start doing this, and this is a property of this particular triplet, as soon as I start doing this, I'm having the first triangle is really in the symmetry, so it's perfectly in balance, Так, equilibrium. в идеале этот треугольник, он равносторонний, он в балансе. As soon as I start putting energy to this side, И как только вы начинаете его I'm поворачивать, getting off balance. я ухожу уже от этого If баланса. this is a ball and this is weight, it's going to start rolling to this side, И вы начинаете падать в ту сторону. right? This means that this triplet is pointing to the next pulse. Это означает, что этот треугольник указывает вам на следующий пульс. So the pulse moment is a landing point and not a point you're taking off from. То есть это означает, что вот этот основной пульс, это пульс как бы от земли, который, да, на который вы приземляетесь, а не отрываетесь. So we shouldn't write like 1, 2, 3. We shouldn't write it like this. То есть мы не должны писать вот как здесь. Oh, I know how to put this. Actually, this is the difference between okay, with this phrase like da 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 da. This is really, those are echoing this one. Так, на самом деле они вот равны вот как эти. Da 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 da. You take off from the pulse and develop into the 2 and 3. Так, и вы вот эти вот равные, вы их развиваете между 2 и 3. Instead of can you see? I'm sorry. Instead of ta-ra-ra, ta-ra-ra, ta-ra-ra. This phrase, this musical phrase, is really pointing at the pulse. It's landing on the pulse moment and not taking off from the pulse. То есть этот ритмический рисунок вас приземляет, вот указывает именно на тот ритмический пульс. This is elementary component of phrasing.
Это вот элементарная, получается, элементарный компонент фразировки. How to play with the pulse. Are you approaching the pulse? Are you coming from the pulse? Как вы играете? Вы играете в метрическом пульсе или вы отходите от него? So this ta 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 is more of this. So when you start playing the ta 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 ta, try already to imagine rather ta ta ra ra ta ra ra ta ra ra instead of ta ra ra ta ra. То есть, когда вы начинаете играть, вы уже должны представлять, что вы играете тарара, 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 вместо того, чтобы та-та-та-та-та-та-та. So it's going to help you go in the right direction. То есть это то, что вы воображаете, то, что вы уже услышите впереди, это вам поможет идти в верном направлении. You want to try? Yeah. You don't need to accentuate. No. Yeah, don't worry. But then try to audiate ta-ra-ra, 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 and then this helps you to go ta-ra-ra, 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 you know, because it belongs together. You can get closer. You can get ta-ra-ra, 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 ta-ra-ra. То есть, если вы слышите вместо та-та-та-та-та-та-та, вы слышите та-та-там, 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 это вам поможет потом перейти уже на тот ритм, к которому вы сейчас идете. Will you try? Yes. Okay, so it's really a muscle control. So I'm sorry, I'm really trying to describe some very basic exercises, and this is most of the times the difficulty, because to practice this approach, you need to really go back to A, B, C. Здесь нужен очень хороший мышечный контроль, и хорошая практика, конечно, нужна, и вы зависите полностью от того, насколько вы хорошо контролируете ваши мышцы. И вот это вот и есть самая база, то есть это как алфавит. Right. So, and I do this with all of the possibilities. И я делаю это со всеми возможными ритмическими фигурами. With the 6 different triplets. С разными триолями, вот с этими 6 типами триолей. They all have a different taste. У них у всех разный вкус. Different groove properties. Разные танцевальные возможности. Maybe discover something new. Why don't you try? Может быть, откроем что-то новое. And I mean, you can try to tap on your knees or to sing. Да, сейчас вы можете или петь, или хлопать на ваших коленях. We're going to play a 5. Мы собираемся проиграть квинтоль. But this 5 going 7 that I. Ну вот это квинтоль, который переходит в семерку, в септоль. You want to try? So maybe just listen and don't look. You know, just listen. Да, ты просто слушай и не смотри. So yeah, exactly. If you're tapping, you can try to tap always right, left. Вы можете хлопать левой, правой. I'm sorry, no, I cannot show exactly. Не могу вам точно показать, к сожалению. So this is what he's experiencing here, is going from downstroke, 1, 2, 3, 4, 5, and then upstroke, 1, 2. So it's like starting on the right, and then it's going to be on the left, right? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Начать правой и продолжить левой.
right? So try to alternate the two hands. Always change. Never play twice the same hand in a row. Никогда не играйте одну и ту же. Меняйте. Like really left, right, 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 left, right. Меняйте левую с правой, меняйте. Yeah, precisely not like this. Always like robot. Not one hand, two. Switching. Переключайтесь с левой на правую. Yeah, not like this. Не так, не так. То есть каждой рукой отдельно, чтобы. То есть первый удар он будет, то есть на каждую руку отдельно, то есть раз, два, три, раз, два. Сильная доля перемещается с правой на левую и с левой на правую. Right? Right. Not working. I'm trying something else. Okay. Taki-takita. Say taki-takita. Скажите таки-таки-та. Taki-takita. 1, 2, 3, 4, 5. Taki-takita. Раз, два, три, четыре, пять. Kita-kitaki. Taki-takita. Kita-kitaki. Taki-takita, kita-kitaki, taki-takita, kita-kitaki, taki-takita, kita-kitaki, okay? Okay. Taki-takita, kita-kitaki, taki-takita, kita-kitaki, taki-takita, kita-kita, 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 kita, okay? Kita and kita-kitaki. Kita-kitaki. This is 5. Это квинтоль. Now follow. Kita, kita, kita. Kita, 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 8, kita, kita, tick, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, tak, tick, tak, tick, 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 tak, tick, tak, tick, ta, kita, 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 ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ta, 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 ki, ta, kita, 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 ki, 5 again, right? So depending on what swing I add to the 5, I can choose to go 7 or go 8. Я могу перейти от пятерки к шестерке, или к семерке, или к восьмерке. Right? So if I'm in 7 and I need to play 5 over 7, maybe it's written in the contemporary music thing, okay? Вот, может быть, в современной музыке такое переход от семерки опять к пятерке.
So I mean, this context where taka taka again, taka taka again, taka taka the 1 3 4 5 7, taka taka again, taka taka again, taka 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 again, taka taka again. Taka again, taka ta 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5. This is really 100% 5 of 7. 50% Okay, can go to the 5. И обратно идем к винтоли. Right? Understand? Or I am in the this is a 5. Go to 7 from the 5 or to the 5 from the 7. This swing of the 5 allows me to be in between, so to easily travel between one and the other. So I can hear how 5 and 7 harmonize, how they relate. Вот таким вот образом, делая свинг в квинтоле, то есть в этой пятерке, переходя от квинтоли к септоли, вы как бы гармонизируете вот эти два ритма, два ритмических рисунка, квинтоль и септоль, и понимаете их взаимоотношения между собой, как они могут соотноситься друг с другом. Later, and this is maybe to get out of the basic rudimentary that you're doing in the instrument. И позже, может быть, когда вы уже отойдете от вот этих самых-самых базовых вещей, I try phrases that will displace. So instead of I still hear ta 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 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. Okay, я до сих пор слышу вот это, как вот сейчас показал. But maybe what I play here is something that repeats in 3 only, like. Okay, so ta 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 ta. Okay, so it's like takita takita takita, but still in the swinging 5. Like I can do takita 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 or takita 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 ta or 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 takita 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 in groups of 3. So in groups that are not reflected by the groove that I am doing, just to push further. Вы все время как бы толкаете вперед, толкаете этот ритм вперед. I suppose we're getting to the end now. I mean, once the broadcast is finished, I'm really ready and available if there are questions, if you guys want to understand more. But let's come to a conclusion now. Are there questions? How can I use it in a jazz standard? I mean... Как я могу это использовать в джазе? Это был вопрос. В джазовом стандарте. It needs once you're so first you can arrange the jazz standard the way you want. Okay, so you can arrange it to be 11, to play all the things you are in 11 if you want. This is the first thing. And then, as a soloist, this gives you keys to go to odd rhythm. Прежде всего, это тебе дает свободу. И как нет? Вы можете, то есть, аранжировать, то есть, свою версию стандарта, вы можете сделать All the Things You Are, допустим, в 11, и это вам даст свободу, то есть, играть сложные ритмы такого. So I can... sorry, left hand. Can you know this one? But just play turnaround. You know,
whatever, 4 chords in a row. But let's 2/5. Yes. No, just repeat 2 chords. But which key are you? Whatever, there, just choose 2 chords. Play. So I can play it. Okay, I'm using them. Taki 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 do did dong bada dong did dong da dong da dong did dong 5 taki taki 4 taki da da di dong da di da di da 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 dong 5 pa 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 da 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 di da di da di da da di da da di da da pom pom padam padam pom 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 taki 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 7/5. It's all available, and I can also I was quick, but the idea is that I can morph. I can go slowly from 4 to 5 to 7 to 11 to whatever I choose using this. So it's not immediately at hand. It takes time to get to this, but this is one way you could use it in a jazz standard situation. Is the idea when working for improvisation? The idea is always to find ways to free yourself, to find ways where you're able to do anything, not to be tied in the form, in the chord, in the rhythm. В импровизации одна из основных вещей, главная вещь, главная идея, это дать вам свободу, не быть в каких-то ритмических рамках и быть свободным. И вот такая вот свобода обращения с ритмами дает вам как раз эту самую свободу. So it's very abstract, my answer, but I hope you... Yeah, I get it. Мой ответ был очень абстрактным, но я надеюсь, что ты все понял, как использовать в стандартах. Да? Any more Может быть, questions? еще какие-то вопросы есть? Может, кто-то еще хочет что-то попробовать? Yes. Классические музыки. Чтобы исполнять джазовые музыки, исполнитель должен в обязательном порядке знать классические музыки. Или это не важно? Not to play jazz, show the musician not to play classical. What I think of that? Yeah, she asked me. If you need to be able to play classical to play jazz? Yeah, I don't think so. no, он говорит нет. Thank you. Well, I mean, it's okay. Sorry. Classical music is a very, very, very good technical training. Классическая музыка это очень-очень хорошая тренировка для вас, для техники. Yes, of course. Now, what jazz is about, and this is sometimes difficult to understand, to perceive, but what jazz is about is improvisation, instant expression of what's inside. Джазовая музыка это прежде всего импровизация, это прежде всего выразить то, что у вас внутри. And theoretically speaking, this is not depending on your technique. И если говорить теоретически, то это не зависит от вашей техники. One should be able to improvise, to play a concert only with the left hand if you're a right hand.
Okay. Но любой человек должен суметь симпровизировать, если у него есть левая и правая рука. Of course, you cannot play as fast. Конечно, вы не можете сыграть. I cannot. I am Да. limited, Да, strongly limited. вот because я сейчас, видите, ограничен очень сильно. I miss the hand that I'm mostly used to perform with. Да, я привык большей частью работать вот этой рукой. But the music is here, Но музыка вот здесь, is here, здесь. and this is what do you try to put out. И вот это самое то, что вы должны пытаться выразить Improvising через импровизацию. means using the tools that are available in the moment. Имеется в виду, используя то, что сейчас доступно на данный момент, то, что доступно для вас. And those tools, they include what other partners are playing, И это, конечно, тоже имеется в виду, что есть в наличии у ваших партнеров. the ideas that they are having in the moment. Какие у них сейчас в данный момент мысли в голове, идеи в голове. So how you are able to react and respond to those ideas. Насколько у вас хорошие способности понимать друг друга и отвечать друг другу. But these tools are also your personal emotions while playing. Но эти инструменты также должны быть, этим инструментом также должны быть эмоции внутри вас. And the tool is, of course, your technique with its limitations. И, конечно же, один из инструментов — это ваша техника с ее ограничениями. So this is very theoretical, Так что это очень теоретично, but that's the picture, that's the frame in which one addresses improvisation но in jazz. это та картина, это те рамки, в рамках которых это та картина, в рамках которой вы делаете свою импровизацию. And this needs to be practiced. И это требует практики. And there is no way how practicing written music teaches you to do that. И нет других путей, кроме того, как практиковать. So it will not keep you from practicing that. Мы вас не удерживаем от того, чтобы практиковать это. But it would be wrong to consider that you need to practice first this before you practice something else. Мы вас не ограничиваем в том, чтобы делать это, и мы не можем вам сказать, делайте сначала это, а потом делайте потом то. It's not related. Это не связано. So if you want to practice improvisation, improvise. Так что, если хотите импровизировать, пожалуйста, импровизируйте. It's the only way. Научиться импровизировать, практикуйте импровизацию. То есть не надо практиковать классику и потом надеяться на то, что вы сыграете джаз. То есть об этом он говорит. Ребята, если вопросов нет, мы, наверное, завершим мастер-класс. Давайте последний вопрос. Нету? Ну все, хорошо, давайте поаплодируем мистеру Малкому. Еще не только за мастер-класс, но еще за то, что, несмотря на сломанную руку, он приехал к нам на фестиваль. Он вчера отыграл на концерте, если вы у нас были, да, вчера, и сегодня дал такой хороший мастер-класс теории. Поэтому давайте еще раз скажем спасибо, громко похлопаем. Thank you very much for coming with a broken hand. Thank you. Все, давайте мы тогда проводим, да? И к нам подъехала группа. Thank you very much. Yes. Thank you, давайте.